Bible says that it is more blessed to give than to receive. Biblija kaže da je veći blagoslov davati nego primati. But I must admit that in all of my life, I have never seen God turn the lights back on in response to an offering. Ali moram priznati da još nikad nisam vidio da je Bog upalio svjetla i vratio struju samo kao odgovor na davanje. That is most impressive. Ovo je zaista impresivno. I want to tell you how honored we are today to be able to be with you here in this wonderful place. Želim još jednom naglasiti kolika nam je čast biti ovdje s vama na ovom predivnom mjestu. I want to express my appreciation especially to your pastor. I izraziti pogotovo svoje poštovanje vašem pastoru. His invitation to come and to be with you today means a great deal. Puno mi znači njegov poziv da dođemo i da budemo danas s vama ovdje. I thank God for his devotion to Christ and to his kingdom. Bogu zahvaljujem na njegovom, na tome kako se posvetio za Krista i za Božje kraljevstvo. And I bring you greetings today from your brothers and sisters in the United States. I donosim vam brojne pozdrave od vaših braće i sestara iz Sjedinjenih Američkih Država. They represent 17 million people and 40,000 churches. U pitanju je 17 milijuna vjernika i 40,000 crkava. But I don't tell you those numbers in a boastful way. Ali ne kažem vam to na jedan hvalisav način, te brojke. That is going to be a part of the message in a moment. To će biti dijelom poruke za koji trenutak. And so I wanted you to think of that. I htio sam da se ovoga prisjetite. The text today is taken from 2 Kings chapter 6. Danas ćemo gledati u Bibliji u 6. poglavlje drugih kraljeva. And I'm going to ask my excellent translator to read this for you in your language. A svog prevoditelja ću pitati da vam ovo pročita na vašem jeziku. So in 2 Kings chapter 6 verses 14 to 18. Znači, drugi kraljevi, 6. poglavlje, stihovi 14 do 18. We will read that as you follow along. Vi pratite, a pročitat ću to sad. Tada kralj poslao onamo konje, kola i jake čete. Oni stigoše noću i okoliše grad. Ujutro ustavši, čovjek Božji iziđe, a to oko grada stoji vojska s konjima i kolima. Njegov mu momak reče: "Ah, gospodaru moj, što nam je činiti?" A on odgovori: "Ne boj se, jer ih ima više s nama nego s njima." I Elizej se pomolio ovako: "Jahve, otvori mu oči da vidi." I Jahve otvori oči momku i on vidi. Gora oko Elizeja sva prekrivena ognjenim kolima i konjima. Kad su Aramejci sišli prema njemu, Elizej se ovako pomoli Jahvi: "Udari sljepoćom ove ljude." I na riječ Elizejevu udari ih sljepoćom. All of you would be aware of the problems that exist today in the country of Syria. Svi ste vjerojatno svjesni problema koji danas postoje u Siriji. Each of us wonder what is going to happen with ISIS. Svi se pitamo što će se dogoditi sa islamskom državom. And the whole Middle East has been thrown into turmoil. I cijeli Bliski istok je u jednom stanju nemira. That's actually not a new situation. Ali to zapravo i nije neka novost. All the way back 700 years before Christ, Syria was a problem. Sirija je bila problem i 700 godina prije Krista. The Bible says that the Syrians came and were raiding in Israel. U Bibliji piše da su došli Sirijci i da su pljačkali i da su osvajali po Izraelu. Elisha lived in the city of Dothan. Elizej je živio u gradu po imenu Dotan, tako nešto. Nisam pročitao. And one morning his servant got up very early. I jednog jutra njegov sluga je rano ustao. And he walked out and looked around. I pogledao je malo šta ima oko grada. And to his horror, he was surrounded by the Syrian army. I na svoj užas, taj cijeli grad je bio opkoljen sirijskom vojskom. And so the Syrian army had come because Elisha was interfering with their efforts to take Israel. A Sirijci su došli zato što im je Elizej smetao u njihovom pohodu na Izrael.
And the servant of Elisha looked at a hopeless situation. I Elizejev sluga je gledao ovo i to je za njega bila beznadna situacija. His first thought was, we are going to die. Prvo je pomislio, umiremo. There are two of us. Nas smo dvojica, There are thousands of them. a njih je tisuće. We have no hope. Nema nikakve nade. About that time, Elisha woke up and walked out front with his servant. Onda se probudio Elizej i on je isto tako izišao kod svoga sluge. The servant had turned pale with fear. Sluga je probljedio od straha. And he motioned to Elisha to look at all the soldiers around him. I nije mogao niti reći, nego samo je pokazao Elizeju da pogledaj, molim te, šta se događa. And he said to him, aren't you afraid? Look at all of the soldiers. I pitao ga je, zar se ne bojiš? Pa pogledaj koliko ima ovdje vojnika. And Elisha said, no, I'm not afraid. A Elizej je rekao, ne bojim se. Well, why are you not afraid? Kako to da se ne bojiš? Well, because those who are with us are more than those that are with them. Zato što ih s nama ima više nego što ima s njima. Well, where are they? A molim te, di su ti tvoji? And so God prayed, dear God, open his eyes that he may see. I onda se Elizej molio, Bože dragi, tvojim oči da vidi. And God opened his eyes and he saw the host of heaven surrounding the Syrian army. I onda mu je Bog otvorio oči slugi i sluga je vidio svu tu vojsku nebesku koja je okruživala sirijsku. Then Elisha prayed that blindness would come over them. A onda se Elizej također pomolio da sirijsku vojsku udari sljepilo. Suddenly the whole Syrian army could not see. I odjednom cijela sirijska vojska više nije mogla vidjeti. I can identify with that. Mogu se s tim identificirati. I'm blind in one eye and I cannot see out of the other one. Slijep sam na jedno oko, a kroz drugo ne vidim. So I can imagine how it was. Tako da mogu zamisliti kako bi bilo. Elisha said, follow me and I'll take you where you need to go. A Elizej je rekao, slijedi me i ja ću te povesti tamo gdje trebaš ići. He led the whole army of Syria into the capital city of Israel. I cijelu je sirijsku vojsku odveo u glavni izraelski grad. And then the blindness left their eyes. I onda ih je slijepilo konačno pustilo. And they found them surrounded by the army of Israel. I onda ih je okružila izraelska vojska. The king said, shall I kill them? A kralj je pitao, šta da ih ubim? Elisha said, no, don't kill A them. Elizej je rekao, ne, nemoj ih ubiti. Feed them. Nahrani ih. And so they fed them a good meal and gave them water to drink and sent them home. Dali su im ukusan obrok, dali su im vode da se napiju i poslali su ih kući. And that's one of the wonderful stories about the life of Elisha from the Bible. I to je jedna od krasnih priča o Elizeju iz Biblije. Well, what is its application to you, however? Ali kako se ovo odnosi na vas? Well, I want you to prepare for the great coming revival in Europe. Želim da se pripremite za veliku duhovnu obnovu u Europi. In Europe, our churches are relatively small. U Europi naše crkve su relativno male. Surely God is going to bless America with all those churches and all those people. Naravno da će Bog blagosloviti Ameriku sa svim tim ljudima i crkvama. Well, I hope that he blesses America. A ja se nadam da hoće. But the truth is that the next great revival is going to be in Europe. Ali činjenica je da će se sljedeća velika duhovna obnova ili probudjavanje dogoditi u Europi. I see it beginning everywhere I go. Vidim početke toga probuđenja, tako je, probuđenja gdje god odem. In Germany, our churches are thriving. U Njemačkoj naše crkve blistaju. Cvjetaju. God is acting in southern France. Bog također djeluje u južnoj Francuskoj. Italy is becoming aware of the need of the gospel. Italija postaje svjesna potrebe za evanđeljem. And all over Europe we see it beginning to happen. I posvuda po Europi ovo vidimo. Now, sometimes we think, well, we're small and we do not have an impact on the population. I ponekad nam se čini kao da smo mali i nemamo nikakav utjecaj na ovo društvo. But the truth is that is the best of all circumstances.
Ali činjenica je da smo zapravo u najboljoj prilici da napravimo nešto. Then when revival comes, we will know that it is of God. I onda kad dođe probuđenje, značimo da je to uistinu baš od Boga. It will not be something we did, it will be something God does. Neće to biti zbog nečega što smo mi napravili, nego nešto što je uistinu Bog napravio. Now, the question for us today is how do we prepare for a great movement of God in Europe? A pitanje za nas danas je kako da se pripremimo za taj veliki pokret koji će se dogoditi u Europi. And the first essential is to recognize that God is able to do the impossible. Osnovna stvar koju trebamo prepoznati je da je Bog u stanju napraviti i ono što je nemoguće. One of the things that I didn't tell you about myself a while ago is that I'm a diver. Jedna od stvari koju vam ranije nisam rekao o sebi je to da sam ronioc. I love to dive deep into the ocean. Volim zaranjati duboko u oceanu. It is a beautiful world down there. To je jedan predivan svijet. It is a world that most people never get to see. I većina ljudi ga nikad ni ne vidi. And there are some wonderful things about diving into the ocean. I postoji krasne stvari u vezi tog zaranjanja u oceanu. When I am down 50 feet in the ocean, Kad zaronim na 15 metara, never one time has my phone rung. nikad mi telefon nije zazvonio. It is delightful down there. It's so quiet. Tako je tiho i krasno tamo dolje. And not only that, but not one single time down there have I ever met a newspaper reporter. I ne samo to, nego dolje isto tako nikad nisam susreo ni novinara. So I commend it to you as something to try to do. Tako da preporučam vam to, da pokušate to napraviti. But there are also some very real dangers down there. Međutim, postoji i prave opasnosti tamo dolje. Down there swim the big fish with the big teeth. Tamo dolje ima riba, velikih riba sa velikim zubima. And you have to learn to get along with them. I morate se naučiti slagati s njima. Or else you will be breakfast for them. U suprotnom ćete biti doručak za njih. And in addition to those fish, there are smaller fish. Ali pored njih imamo i manje ribe. We were having a meal the other day in Dubrovnik. Prije neki dan smo bili u Dubrovniku i jeli smo obrok. And they served us sea bass. I stavili su nam, mislim da je to lubin. I asked the waiter, is that your favorite fish? I pitao sam konobara, je li ti ovo omiljena riba? And he said, no, my favorite fish is scorpion fish. A on je rekao, ne, moja omiljena riba je... Škarpina. Aha. And I was surprised. I bio sam iznenađen. I said, you catch scorpion fish? Vi ovdje imate škarpine. The venom of a scorpion fish is greater than the venom of a cobra. Taj otrov koji škarpine imaju u svojim bodljama je otrovniji nego otrov od kobre. If you just touch his fin like that, you will die. U moru, ako ga samo ovako dotaknete, umrijet ćete. So the man told me that he catches and eats scorpion fish. Ali on mi je rekao da on hvata i jede škarpine. That is a brave man. To je hrabar čovjek. And we talked together about diving in the sea. I razgovarali smo o ronjenju. Now, many people would say that there is no beauty down there. Mnogi bi možda rekli kako dolje nema ljepote. You look into the water and it is dark and forbidding. Ako pogledaš u more, ono je onako mračno, gotovo da te odbija. But when you get down there, you are surrounded by beauty you cannot imagine. Ali kad se spustiš tamo dolje, okružen si ljepotom koju ne možeš niti zamisliti. The people of your country are beautiful people. Ljudi u ovoj zemlji su lijepi ljudi. To be acquainted with them is more beautiful than diving in the sea. Upoznati se s ljudima iz ove države je ljepše nego roniti u moru. And yet, like all people in the world, they are desperately needing the gospel of Christ. Ali, usprkos tome, kao i svi ljudi na ovom svijetu, očajnički im treba evanđelje. They're born and then they go to work. Rode se i onda idu raditi. They go home after work. Nakon posla se vrate kući. And eventually they die. I na kraju umru.
Is that all there is to life? Je li to sve što ima od života? No, you have the message of eternal life. Ne. Vi imate poruku vječnog života. You have the message about what makes life worth living today. Imate im odgovor na pitanje zašto je život vrijedno živjeti već danas. And it is our responsibility to see all of these people as people for whom Christ died. I naša je odgovornost vidjeti sve ljude koje vidite oko sebe kao ljude za koje je Krist umro. And we do need to believe that God can still do the impossible. I trebamo vjerovati da Bog još uvijek može napraviti nemoguće. Just as he did the impossible for Elisha. Kao što je za Elizeja napravio nemoguće. And so many other times in the Bible, so can he do the impossible today. I nebrojene druge pute u Bibliji, on i danas isto tako ono što nam izgleda nemoguće, on to može napraviti. Can you see a day when 20% of all of the people in this country are on their way to church on Sunday? Jel možete si zamisliti vi uopće u glavi kad će 20% ljudi u ovoj državi biti na putu za crkvu nedjeljom ujutro? That is going to happen. To će se dogoditi. We are going to see a mighty work of God in Croatia. Vidjet ćemo moćnu Božju ruku u Hrvatskoj. And you are the genesis and the beginning of that movement. A vi ste početak tog pokreta. Now, what do you do in the meantime? Ali šta ćete raditi u međuvremenu? First, we must pray believing that God will respond. Prvo, moliti se sa vjerom da će Bog odgovoriti na vaše molitve. God is still in the business of accomplishing the impossible. Bog još uvijek mu je posao da ostvaruje ono što je nemoguće. The other day, I was traveling and I sat down on an airplane. Neki dan sam putovao, sjeo sam na avion. We had gotten our tickets late, so my wife was removed from me by about 3 rows. Kasno smo dosta kupili karte i onda nismo imali sjedalo skupa, bili smo razdvojeni neka 3 reda. We were editing a book manuscript. I lektorirali smo ovo, da, rukopis za knjigu. And so we kept passing it back and forth between us. I onda smo stalno se ga dodavali između nas dvoje. There was a poor man sitting right in front of me. I jedan je, taj jadni čovjek sjedio ispred mene. And he became the one that had to pass the book back and forth. I on je postao taj koji je dodavao knjigu između nas dvoje stalno. Finally, I suppose he became weary of that. Konačno, pretpostavljam da se umorio od toga. He turned around and looked at me and asked me a question. Okrenuo se, pogledao me i upitao me pitanje. He said, would my conclusion be correct that the two of you are husband and wife? Jesam ja dobro zaključio da ste vas dvoje muž i žena? I said, yes sir, that is correct. Da, dobro ste to zaključili. I said, we've been married for 51 years. Već smo u braku 51 godinu. He said, 51 years? 51? He said, I wish I knew how I could get a woman who would live with me for 51 years. Da bar ja znam kako naći ženu koja će sa mnom živjeti 51 godinu. I said, don't worry about it, it's easy. Ja sam rekao, uopće se ne beri brigu, lako je. He said, now you have my attention. Sad imaš moju pažnju. How do I get a woman like that? Kako da si ja nađem takvu ženu? I said, well, sir, you must marry a Christian woman. Moraš se oženiti kršćankom. He said, why should I marry a Christian woman? Zašto? I said, well, only a Christian woman will understand forgiveness. Zato što će samo kršćanka razumjeti oprost. And she will be able to forgive you for all the things that you do wrong in marriage. I ona će ti jedino biti u stanju oprostiti za sve one stvari koje ti krivo napraviš kad si u braku. Oh, he said, well, that makes sense. To ima smisla. I said, yes, sir, but I am very concerned about your coming marriage. Ali ja sam mu rekao, međutim, ja sam veoma zabrinut oko tvog uskorog braka. And he said, well, why are you concerned about it? Zašto si zabrinut? I said, because if you're not a Christian, you will not be able to forgive her. I rekao sam mu, pa gle, ako ti nisi kršćanin, da ti nećeš biti u stanju oprostiti njoj. Immediately that man looked at me and said, then how do I become a Christian? I on me onda
pogledao odmah i rekao, pa dobro, kako ću ja onda postati kršćanin? And I took out my Bible and had the opportunity to lead him to Christ right there on the airplane. I onda sam ja fino izvadio Bibliju i odmah sam tu podijelio evanđelje s njim. Now, you see, God can do the miraculous. Vidite, Bog može napraviti čudesne He stvari. can do abundantly more than we are ever able to think or ask. Može napraviti puno više nego što smo mi ikad u stanju iti smisliti ili pitati. So we must pray concertedly. Stoga se moramo moliti bez sustajanja. The second thing we must do is to begin to share our faith with everyone. Druga stvar koju trebamo napraviti je da podijelimo svoju vjeru sa svima. I've discovered in my life that if one will just be friendly, he will eventually have the opportunity to share his faith. U svojem životu sam otkrio da ako si samo prijateljski nastrojen prema ljudima oko sebe, često ćeš imati priliku podijeliti evanđelje. Some years ago, my wife and I were in Russia. Prije nekoliko godina žena i ja smo bili u Rusiji. This was during the Cold War, and apparently the authorities did not trust us at all. To je bilo za vrijeme hladnog rata i vlasti nam uopće nisu vjerovale. They put us in a very nice automobile to take us around. Stavili su nas u neki fini automobil koji nas je vozikao okolo. But we soon discovered that our driver was a KGB agent. Ali uskoro smo otkrili da je naš vozač agent KGB-a. He followed us around with a little pad and wrote down everything that we did and everything we saw. Pratio nas je okolo sa jednom malom bilježnicom i zapisivao je sve što smo radili i sve ljude s kojima smo se našli. He would not let us out of his sight. Nije nas ispuštao iz vida. We discovered in the hotel room that our hotel room had microphones in it. Otkrili smo da nam je soba isto tako u hotelu bila ozvučena. I greeted those who might be listening. Pozdravio sam one koji možda slušaju. And told them how happy we were to be there. I rekao sam im da smo jako sretni što smo tu. Our driver never smiled. Naš vozač nikad se nije nasmijao. He was very much unhappy with the situation. Bio je vrlo nesretan sa tom situacijom. And so I just began to talk with him. I onda sam samo počeo razgovarati s njim. And the first thing you know, something happened that was funny. I onda se prvo dogodilo nešto što je bilo smiješno. He tried hard not to laugh. Jako se trudio da se ne smije. But he couldn't help himself. Ali nije se mogao pomoći. And he began to laugh about it. I počeo se smijati. And through that I had the opportunity to share Christ with a KGB agent. I kroz to sam dobio priliku da podijelim evanđelje sa agentom KGB-a. I wish I could tell you that he trusted the Lord. Volio bi da vam mogu reći da je on povjerovao. And while he didn't, he did hear the gospel. Ali iako nije povjerovao, barem je čuo evanđelje. Believing that God can do the impossible. Vjerujući da Bog može napraviti nemoguće. We share our faith with every individual that we possibly can. Podijelimo svoju vjeru sa svakom individuom koju možemo. Now there is one final thing that we must do. I još ima jedna zadnja stvar koju moramo raditi. We must study God's word with renewed enthusiasm. A to je proučavati Božju riječ sa obnovljenim entuzijazmom. When God begins to move in Croatia, there will be many new converts. Kad Bog počne svoje djelo u Hrvatskoj, bit će puno novih vjernika. Men will come to Christ everywhere. Ljudi će dolaziti Bogu odasvud. And each of you must be ready to be the man who is the discipler for those people. I svako od vas mora biti spreman da te ljude, da s njima radi učeništvo. The pastor will be overwhelmed. Pastor će biti preplavljen. He will not be able to keep up with it. On uopće neće moći popratiti sve što se događa. Every one of you will become a pastor in a sense to the people that have the opportunity to learn about Christ. Svako od vas će na neki način postati pastor svim tim ljudima koji žele naučiti o Kristu. Now, I conclude with this word to you. Završit ću s ovim. In 1965, 1965. most of you were not born.
Većina vas tada još nije bila ni rođena. But I was already an old man. Ali ja sam već tad bio starac. And I was invited to go to Japan. I pozvan sam da odem u Japan. We were going to have a crusade in Japan where we brought hundreds and hundreds of people together to hear the gospel. Trebali smo imati taj crusade tamo gdje smo okupljali kao velika konferencija na kojoj okupljaš puno ljudi. Our churches in Japan were very small. Crkve u Japanu, naše crkve u Japanu su bile izuzetno male. This would be a large church in Japan. Ovo bi bila velika crkva u Japanu, što vi imate ovdje. And even our missionaries in Japan said, you cannot do this. I čak i naši misionari su nam rekli, to neće upaliti, ne možete to napraviti. The Japanese will not respond publicly to the gospel. Japanci nikad neće javno ovako pristati i odgovoriti na evanđelje. They will not even come to a soccer stadium to hear the gospel. Neće niti doći na taj nogometni stadion da uopće čuju šta se događa. But we had one missionary who believed that God had put this in his heart. Ali imali smo jednog misionara koji je vjerovao da mu je ovo Bog stavio na srce. He said, in my heart I see 100,000 people gathered together in a stadium. I on je rekao, u svom srcu vidim 100,000 ljudi koji su se skupili na tom stadionu. I see a 10,000 voice choir. Vidim zbor od 10,000. I see a great orchestra. Veliki orkestar. And I see hundreds of people coming to Christ. I stotine ljudi koji vjeruju, koji su povjerovali u Krista. Everyone laughed him to scorn. Svi su ga ismijali gotovo do prijezira. They said, you do not know what you're talking about. Nemaš pojma o čemu govoriš. Maybe you could do that in America, but you can't do it in Japan. To možda možeš u Americi napraviti, ali ne u Japanu. One night in Japan, I sat in a stadium. I jedne večeri u Japanu sjedio sam na jednom stadionu. I was one of 100,000 people. Bio sam jedan od 100,000 ljudi na tom stadionu. We watched as a 10,000 voice choir stood and sang the Hallelujah chorus. Stajali smo tu i gledali smo zbor od 10,000 ljudi koji je pjevao Haleluja. Billy Graham stood and presented the gospel of Christ. Billy Graham je bio na govornici i on je podijelio evanđelje sa svim tim ljudima. And we watched as hundreds of people came to know Christ as Savior. I gledali smo stotine ljudi koji su se obratili tada. Remember, you can't do that in Japan. Ali sjetite se, to ne možete napraviti u Japanu. You cannot do that in Croatia. Ne možete to ni u Hrvatskoj. You cannot do that in Europe. U Europi. But get ready. Ali pripremite se. The day is going to come when you see that happen in Doći će dan kad ćete to vidjeti i u Hrvatskoj. We are meeting and preparing now for a great movement of God. Sastajemo se sada i pripremamo se za veliki Božji pokret. I cannot imagine anything more exciting than to see the hand of God like that. Ne mogu zamisliti ništa uzbudljivije što bi volio vidjeti nego Božju ruku koja djeluje na taj način. Would you bow with me this morning as we pray? Ajmo se pomoliti.